Mbalo dza vhathu vha sina mishumo dzo tsela fhasi kha kotara ya vhuraru. Vha ḽihoro ḽa ANC vha khou sedzulusa vhushaka ha tshumisano vhukati havho na vha ḽihoro ḽa EFF kha mimasipala i songo swikelela tshivhalo tsho teaho tsha u dzhia ndango. This camp is an important camp but also a difficult camp. Mugudisi wa Bafana bo Hugo Bruce vho ṋea khaedu thimu yavho uri i swikelele tshiphuga tsha ḽifhasi tsha FIFA World Cup. Ndi madekwana nṋe ndi tshifhiwa doyoyo ndi khou vha ṱanganedzisa kha mafhungo a Tshivenda kha SABC 2 na kha DTT. Mbalo dza vhathu vha sina mishumo dzo tsela fhasi zwiṱuku kha kotara ya vhuraru. Vha Stats SA vho ḓivhadza uri tshivhalo itsho tshi tsela fhasi u ya kha phesenthe dza 30.9 31.9% u bva kha phesenthe dza 32.6 32.6% kha kotara ya vhuvhili. Vha ri u tsela fhasi uho ho vha hone kha nḓowetshumo ya zwa masheleni, muvhusoni na kha zwa vhulimi na zwa u fhaṱa. Fhedzi kha nḓowetshumo dza u bveledza migodi khathihi na vhuendi ho vha na ndozwo kha dza mishumo. Vha Stats SA vha ri tshivhalo tsha vhathu vha sa shumiho tsho tsela fhasi nga zwigidi zwa 72 u ya kha miḽioni dza 7.8. Tshivhalo tsha vhane vha vha na gonobva ḽa u ṱoḓa mushumo na tshone vho tsho tsela fhasi. Fhedzi tshivhalo tsha vha sina mishumo tshi kha ḓivha nṱha kha ikonomi i re fhasi na mutsiko wa khaedu dza nyisedzo ya muḓagasi. Vha khomishini ya dzikhetho yo ḓimisaho nga yoṱhe IEC vha kha fulo ḽa u ṅwalisa vhakhethi u itela khetho dza ṅwaha u ḓaho kha mafhelo a vhege ane a khou ḓa. Vha khou ṱuṱuwedza vhadzulapo vhoṱhe vha Afrika Tshipembe uri vha ḓiṅwalisele u khetha. Vhadzulapo vha re na miṅwaha ya 18 u ya nṱha hu tshi kateliwa na avho vha sina vhudzulo vha sathu ḓiṅwaliselaho u khetha vha khou ṱuṱuwedziwa uri vha ḓiṅwalisele u khetha kha ano mafhelo a vhege. Izwi kha vhufredi sithiga u tou vhu shambela khathihi na u ḓiṱoḓela vhutshilo khwine vhukati ha bada khulwane Empire fhaḽa ḓoroboni ya Johannesburg. Vho sithiga vho swika kha vhupo vhu lingedza vhutshilo khwine vha tshi itela muṱa wavho. Zwa zwino vha khou rengisa matombo u huṱa muvhili nahone a songo lingana kha u nga u nnḓa muṱa wavho. Zwo ralo vho ḓiimisela u ḓiṅwalisela u khetha vha na fhulufhelo ḽa uri vhutshilo vhu ḓo vhuya vha khwine. I want to register to vote. I'll fetch my ID. It is important to vote because through voting, maybe there will be some change and we will get jobs. Vho itsoko malima vhane vha vha na miṅwaha ya furaru na vhone vha khou ṱangana na zwikonḓaho nahone vha khou ḓilugisela u ḓiṅwalisela u khetha ṅwaha u ḓaho. Naho zwo ralo thaidzo ya masheleni i kha ḓi tou vha khaedu vhukuma khavho. Yes, I want to vote and yes, I want to register to vote, but my ID is in Pretoria. If I get a chance and if I get money to go to Pretoria, well, I can only register to vote in Pretoria because that is where I'm from. The challenge of living in Pretoria for me is that I suffer in poverty and hunger that side. Nga ṅwaha 2016 khothe ya ndayotewa yo ṋea ndaela ya uri vha IEC vha vusuludze zwidodombedzwa zwa vhane vha vha kha mutevhe wa u khetha nahone khothe yo ṱalusa uri ndi ngani yo ṋea ndaela iyo. Vha IEC vha ri zwidodombedzwa izwi zwi ḓo thusa na uri hu songo vha na maitele a vhuaḓa a songo ḓaho khathihi na u vhea iṱo kha vhakhethi na vhukhetheni. You need to furnish an address to register, but you do not need to bring proof of address as in a municipal statement or an account or something else. We're not recurring or figuring people to be on the voters roll. All you need to do is to furnish an address. In other words, provide your details of your full address. That's what is required, not necessarily to bring proof of it. Mushumo wa u ḓiṅwalisela u khetha u lugiselwa u ḓovha hone ṅwaha u ḓaho nahone u ḓo ḓivhadzwa nga vha khomishini ya dzikhetho kha ḽa Afrika Tshipembe. Vha ḽihoro ḽa ANC vha khou sedzulusa vhushaka ha tshumisano vhukati havho na vha ḽihoro ḽa EFF kha mimasipala i songo swikelelaho tshivhalo tsho teaho
cha ujia ndango. Mirathi ya komiti khulwane ya lihoro la ANC bakhoberedzwa nga ndayotewa mmasipala mihulwane wa Johannesburg na wa Ekurhuleni. Ba lihoro la EFF vone bari arali ba ANC vachikotoda ufhelisa vushaka ha tshumisano bangaita nga uralo nga muya mutshena nga uri ahuna thendelano ine ya khou vha vhofha. Mbetshelwa ya lihoro la ANC ya mivhuso ya ṱhanganelano i khou khwaṱhisedza vhuimo haḽo siani ḽa polotiki musi lihoro iḽi ḽi tshi khou ḓilugisela u fhelisa vhushaka shumisana na lihoro la EFF. As per the framework, the political party that gets the majority in any municipality, and here we of course are looking at hung municipalities, should hold the mayoral position. That is part of our principal stance in the framework. Kha masipala wa Johannesburg, Tshwane na Nelson Mandela Bay huna vhone ḓorobo vha bvaho kha mahoro maṱuku zwine vha ANC vha ri a zwi anani na mbetshelwa dzavho dza ṱhanganelano. However, some leaders have raised concerns about certain coalitions that don't align with adopted frameworks and also coalitions that don't advance the interests of the people. This doesn't indicate that coalitions with other parties are forbidden, but rather they must be in line with the interest of the vote. Balor la EFF abako ṱanganedza fhungo la mishushedzo nga vha ANC ya u ṱoḓa u fhelisa vhushaka u shumisana navho. Chanda cha president wa EFF Bo Floyd Shivambu bari abanga tikedzi lihoro la ANC khethoni dza tshipikara cha khoro ya ḓorobo ya Johannesburg. I think there are issues that can be dealt with differently in the city of Johannesburg, but thus far it's relatively stable. And we, as the economic freedom fighters, are going to support a speaker who is going to come from any of the small parties, not from the ANC, not from the Democratic Alliance. Valor la ANC na la Democratic Alliance vakati na nzudzanyo dza u swikelela nyanḓano nga ṱhoḓea dza fhasisa dza phesenthe ine mahoro maṱuku a ḓo fanela u i swikisa arali a tshi tea u vha kha komiti khulwane ya mimasipala i songo swikelelaho tshivhalo tsho teaho tsha u dzhia ndango. Masina basongo ṱutshela kule ri a vhuya husikali. Vhona uri u farwe khetho dzo vhofholowaho nahone dzi fushaho kha vhoṱhe u khou shavha zwanḓa vha IEC vunḓuni ḽa Limpopo. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda. Musi ri tshi khou vhuyelela kha fhungo ḽi kwamaho vha khomishini ya dzikhetho vho ḓiimisaho nga yeṱhe vunḓuni ḽa fhaḽa Limpopo vha ri vho lugela u tshimbidza khetho dzine vha khou lavhelela uri dzi ḓo vha khulwanesa. Vha isi vho rwela ṱari khetho dza vunḓu na dza lushaka dza ṅwaha u ḓaho fhaḽa ḓoroboni ya Polokwane vho thoma na mafulo a u ṅwalisa vhakhethi musi ho lindeliwa u ḓivhadziwa ḓuvha ḽa khetho idzo dza ṅwaha u ḓaho. Mushumo wa vhona uri u farwe khetho dzo vhofholowaho nahone dzi fushaho kha vhoṱhe u khou shavha zwanḓa vha IEC vunḓuni ḽa Limpopo vha ri u ḓo shumiswa zwiṱitshi zwa u khethela zwipado zwigidi zwiraru na maḓana mavhili u mona na vunḓu kha u khetha ṅwakani. Izwi zwi khou sia ho engedzwa zwiṱitshi zwa u khethela zwa ḓana hu tshi vhambedziwa na zwiṱitshi zwe zwa shumiswa kha khetho dza mivhuso yapo ya ṅwaha wa 2021. Vha khomishini ya khetho vha ri vho ḓiimisela uri vha bvise mabambiri a u khetha o lapfaho lune vhakhethi vha ḓo a pfesesa. The campaign slogan is created to inspire, to empower and celebrate active citizenship in our country, lifting the spirit of the nation as a whole by inspiring all South Africans to make a contribution in some way to keep the lights of democracy on and burning. It's your democracy, ladies and gentlemen. Va IEC vho itela khuelo vhaswa uri vha ḓiṅwalisele u khetha. Today is a great opportunity to remind one another of the challenges that stand before us. We have many young men and women that need to enter governance and be active in the work of democracy in our nation. That opportunity begins with appreciating that every one of us has a role. It's not a role you delegate to someone else.
It's a role you do in person. Every one of us that are 18 and above is called in this role to come out. We have challenges, and sometimes say there is apathies, others say no interest, and things like that. vakomishini voombela va muvhuso uri vatandulule khaedu dza nḓisedzo ya tshumelo u itela u fhelisa u sa vha na dzangalelo u ḓidzhenisa kha zwa u khetha nga vhadzulapo. Vaofisiri vha muhasho wa muno vha ḓo rumelwa zwiṱitshini zwa u khethela u itela u ṅwalisa avho vha si na ḽiṅwalo ḽa vhuṋe. Vhoramabindu vhane vha kha ḓi vha vhaṱuku vhuponi ha Pembena kha zwiṅwe zwiṱiriki vunḓuni ḽa Limpopo vha khou ḓo vhuyelwa nga mbekanyamushumo ya Yunivesithi ya Venda u bva kha senthara ya zwa u tikedza mabindu. Mbekanyamushumo iyi i khou vha hone nga tshumisano na vha muhasho wa mveledziso ya mabindu maṱuku. Musi zwa u shaya mushumo zwi nṱha, vhaswa vhanzhi vha khou ḓisendeka nga zwa makwevho. Fhedzi u shaya zwikili na nḓivho ndi tshikhukuliso. Senthara yo pika u pfumbudza vha takalela zwa mabindu. Where we have people who have gone through universities who can't find jobs and are struggling. And we don't want them to have entrepreneurship as a choice or an option of the last resort. We want them to have that passion, that drive. And this center is going to create that with the student, but also with the community. Yunivesithi ya Venda ikuitela vhadzulapo khwelelo ya uri vha ḓo wana zwikili. Ndi space chine asi tsha vhorine fhedzi tsha university na matshudeni a vhorine. Ndi space chine tshifuno tshishumiswa nga vhathu vhane vha nnḓa, vhane vha vha na mihumbulo ita dzi business uri vha ḓe vha wane thuso hafhanoni nga nḓila yo teaho yoṱhe uri musi vha tshi bva hafhanoni zwi vhe easier kana zwi leluwe u ita u bveledza miloro yavho nga nḓila ine vha khou tama ngayo. Vhoramabindu vhaṱuku vha ri mabindu ya vha ḓo hula musi vho ṱanḓavhudza nḓivho. My wish is to actually be a self-made interior designer, whereby I'll also have a whole business, or a whole home finisher shop that sells my products. Mumbulo wanga kha business ya yo ita dzikhali ndi wa uri ndi ite dzikhali ndi rugudise vhathu u ita dzikhali dzinoni zwi ḓo thusa no ri mini ri create employment kha vhathu vha vhaswa vhane a vha na nḓivho kha zwa tshikolo. Zwino kha iyi business ri nga ita zwiguvhelo zwa u lela zwidongo zwa u lela ra zwi rengisa a itwa bindu vhathu vha ḽa. Vha yunivesithi vha ri vha khou shumisa nyanḓadza mafhungo u ḓivhadza senthara hei vhathuni. Lutendo Bobo ya SABC News, Thohoyandou. Vha mvumbo ya muntsha Afrika Tshipembe vho bvisa tsivhudzo ya uri ḽino vunḓu ḽa Gauteng ḽi nga kha ḓi dovha hafhu ḽa ṱangana na mutsho u si wavhuḓi maḓuvhani enea ane a khou ḓa hune mutsho wonoyo u nga kha ḓi tou dovha hafhu wa vhanga mvula dzo ṱanganaho na tshifhango vhuponi ho fhambananaho. Madekwe vhadzulapo vha ḓorobo ya Johannesburg vho ṱangana na nḓoyi tshi dzwala musi vhuponi ho fhambananaho ho wa tshifhango tshihulu tshe tsha vhanga tshinyalelo kha mimoḓoro, zwifhaṱo khathihi na zwiṅwe. Vaeni vho ṋewa gofi vhe nnḓa fhaḽa hodelani ya Southern Sun Rosebank musi vho lindela u pfuluselwa kha dziṅwe hodela dza nga tsini nga murahu musi ṱhanga ya hodela iyi yo tshinyadzwa nga tshifhango tshihulu mulovha. A portion of the roof over the restaurant at Southern Sun Rosebank was damaged in a storm, and together with engineers and other professionals, we are assessing what needs to be done in order to repair it. Tshifhango ichi tsho vha tshi na madinga ane a ṱuṱulidzana na bola ya golf. Vhupo ha Midrand ndi hone ya kwamesa nga tshifhango ichi tshine vhaḓivhi vha mutsho vha ri a tshi ngo tou ḓowelea. Kind of uncommon for the storm to move from the southwest to the east and then dash further northwards. They usually move from the southwest or the west to the east, but this one actually drifted further backwards into the northwestern parts of the Gauteng province, which was quite unusual. But the other thing is that it was just one storm, so if a storm is one, it gathers all the energy that is available and we call it a supercell storm. Vhatshumelo dza shishi vha ri ahuna khuvhabvu dze dza vha hone mulovha. City of Johannesburg Emergency Management Services officials had a busy night last night responding to incident related to the hailstorm which we received in most parts of the city of Johannesburg, which affected mostly the areas like Paulshof, Midrand, Braamfontein, Marlborough, and some parts of
Soweto. naho zwo ralo huna tsivhudzo dza mutsho une unga vha khombo vhukuma wo vhigwaho kha ino vhege. Matsina zwo zwino ri vha ḓisela vhupfiwa ha vhaṱaleli nga idzo mvula dza madekwe dze dza ṱangana na zwifhango. Matsina vhupfiwa vhu tevhelaho ndi ha vhaṱaleli a si ha SABC. Nṋe ndi nga to eletshedza lushaka uri kha ri ṱutshele maitele mavhi haḽa a u paka goloi fhasi a miri, ri pake goloi dza figirashini na u dzula dzinḓuni arali hu si na hune ra khou ya hone ri kone u vha ro tsireledzeaho. Ndo livhuwa mulalo wa Afrika Tshipembe. Soko nga ri nga thoma nga u ṋea tsivhudzo kha vhathu vhane vha ri vho tshinyalelwa no lila navho uri ndi soko pfha ungari next time musi vha tshi vhona uri mvula dzi khou sumbedza uri dzi ḓo na maḓumbu vha thoma vha lavhelese kha zwiko zwa vhudavhidzano uri musi sathu na vha vhe fhethu ho tsireledzeaho na goloi dzine vha vha nadzo vha dzi vhe fhethu ho gudaho u itela uri ri soko ḽuza matshilo avho ngori hedzi mvula dza zwino dzi soko na dzi songo langana na muthu. Khuwelelo ine nda nga tou isa kha lushaka ndi ya uri vhathu kha ri dzule ro vhulungea, kha ri ambare zwiambaro zwi no dudela, ri dzule fhethu no dudela, ri songo tendela vhana vhashu vha tshi tambela nnḓa phephoni. Zwi ḓo ri thusa zwa dovha zwa thusa na vhana vhashu uri vha sa farwe nga vhulwadze ha mukhushwane. Kha mafhungo o tsireledza ndaka na dzi goloi, mafhungo ori vhathu kha vha ite dzi shelter kana vha fhaṱe dzi garatshi ngauri goloi i ḓo dzula murini u swikela lini ngauri i vha songo tsha tsireledzea. Zwino ndi vhona uri kha vha fhaṱe dzi garatshi, kha vha fhaṱe dzi shelter, zwi hone zwithu zwo leluwaho zwine vha nga ita uri goloi dzavho dzi tsireledzee ngauri musi wa khombo a vha u ḓivhi. Vha tshumelo ya dziposo Afrika Tshipembe vha khou khunyeledza pulane dzavho dza u lingedza u phulusa iyo poso. Matsina u swika zwino vhunzhi ha madavhi a dziposo ha khou shuma tshifhinga tsho tiwaho nga ṅwambo wa khaedu dzi re henefho. Vhunzhi ha vhadzulapo vhane vha shumisa tshumelo ya posoni vha ri vhono kwamea nga nḓila i si yavhuḓi nga kha tshumelo i songo khwaṱhaho ya nyambedzano dza mikano ya muvhuso. Maṅwe a madavhi ane a khou ṋetshedza tshumelo kha vhathu vha zwigidi na zwigidi vhuponi ha mahayani a tsini na u nga valwa lwa tshoṱhe. Nḓisedzo ya tshumelo ya poso yo no vhuya ya fulufhelwa nga vhanzhi. Problems at post offices started during COVID-19 period because we were not able to get our money as burial society. It inconvenienced us when we prepare burial. I don't want anything to do with post offices anymore. Muṅwe wa mudzulapo vhuponi ha Malamulele vho kundelwa u wana masheleni e vha a vhulunga ane vha ḓo a shumisa kha ṱhoḓea dza muḓulu wavho. A ka ha ri ku tirheni nakona ku pfaliwile se ni jika ni vuya se loko a na ha swi tivi ku se. Government must make interventions because we can't access our money. The government must assist us to get our money. So far, post offices are not fully functional. Some closed. It is inconveniencing us. Post offices must be reviewed to enable us to get services. Muambeli wavho Ruplal vho Lois Brahman vho thudzela kule uri vha bve mulomo vhunga u sathu anḓadziwa pulane ya maitele ane a ḓo shumiswa. Masina randa na musi khomano yo khwaṱha zwiṱuku nga murahu ha u bvisiwa ha mbalombalo dza zwa vhathu vha shayaho mishumo kha ino kotara ya vhuraru musi i tshi khou vhambedziwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dolara ndi 18.20 cents, bondo ndi 22.89 cents, euro ndi 19.90 cents, pula ndi 1.36 cents. Mikovhe vala jesi khou vhonala inikha. Masina kha zwibveledzwa musuku ndi $1,960, platinum ndi $878, oil i songo kunakiswaho ndi $84.81 nga fagi. Masina kha zwa mitambo mugudisi wa Bafana vho Hugo Bruce vho ṋea khaedu thimu yavho uri i swikelele tshiphuga tsha ḽifhasi tsha FIFA World Cup nga murahu ha u sa vhonala lwa tshifhinga tshilapfu kha thonamennde dza bola ya ḽifhasi. Thimu ya Afrika Tshipembe yo guma u swikelela tshiphuga tsha bola ya ḽifhasi ngei Japan na Korea murahuni nga ṅwaha wa 2002, miṅwani ya 21 yo fhiraho. Bafana yo tamba kha mitambo ya ṅwaha wa 2010 sa yone yo swiyelelaho vhayeni nga murahu ha u kundeliwa havho u swikelela mitambo iyo nga ṅwaha wa 2006, 2014, 2018 na mahola nga ṅwaha wa 2022.
utofana na miṅwedzi mivhili yo fhelaho thimu ya lushaka ya Bafana Bafana i ḓo tamba mitambo mivhili kha uno ṅwedzi, fhedzi zwa zwino i khou ḓo tamba mitambo ya ndeme ya u swikelela tournament ya ḽifhasi ine ya ḓo vha hone nga ṅwaha wa 2016 kha maḓuvha mararu. Hone mutambo u thoma ya ḓo tamba na shango ḽa Benin nga Mugivhela. Muṅwe mutambo ya ḓo tamba na thimu ya lushaka ya Rwanda nga ḽavhuvhili ḽa vhege i ḓaho fhaḽa Buṱare. This camp is an important camp but also a difficult camp. It's an important camp because yes, we play for qualifiers World Cup. It's for me 21 years ago. For you South Africans it's only 12 years ago, but it's 21 years ago that I qualified for World Cup. In 2010 it was a little present you get because you were the country who organized it. Huku lavhelela uri mashango a ṱahe a ḓo swikelela kha tournament ya ḽifhasi kha mashango a 49 kha dzhango ḽa Afrika. It's time that South Africa can qualify them again for such a big tournament. So therefore it's a very important camp, and also the fact that there are 2 games now, we have to be careful that we have a good start. Timu ya Mamelodi Sundowns yo ni timu ya uthoma wamba zwa vhugwena a tshipuga cha African Football League vege yo fhelaho. I have to congratulate the players of Sundowns for the fantastic performance of yesterday. Certainly when you see in what a program they had the last 6 weeks, it's nearly irresponsible. Playing every 3 days and traveling all over Africa. So I think we South Africa can be very happy. Zoraro unga swikelela u tamba kha tournament ya ḽifhasi ndi tshone tshipikwa cha mutambi muṅwe na muṅwe. Glad to be here again. Looking forward to the games. It's obviously the start of our World Cup campaign. You know, we've got the experience, the valuable experience we gained over the last two years. We need all the support that can come out and give us, it's either from the fans or from the media. Timu ya Bafana Bafana yo gamba fala ḓoroboni ya Pretoria nahone i ḓo ṱanga lwendo lwa u ya fala ḓoroboni ya Durban phanḓa musi i tshi ḓo tamba. Mugudisi wa Proteas vho Rob Walter vari vha kha ḓi ṱola fuvhalo ḽa mukaputeni Themba Bavuma phanḓa ha mutambo wa semi-final wa tournamente ya cricket ya ḽifhasi ya ICC na shango ḽa Australia ngei Kolkata ba matshelo nga ḽavhuṋa. Bavuma hanga ḓovha hone kha mutambo unoyu nge a wana fuvhalo kha mutambo na Afghanistan vhege yo fhiraho. It's a process, right? So yesterday was just a step in the process of declaring him fit. You know, we didn't do sort of any high-speed running yesterday. We didn't do any fielding. We didn't do any running between wickets. So we still have to, you know, bring those and factor those into the preparation and check him out in the more sort of high-speed zones, which is all a progression, right? You go from where the injury happened to the rehab that has happened over the last 72 hours, and each day brings something new that tests whether he's ready and match fit. Apo vachizvidiva nawanechera mafhungo aperu pala chipinga basongo hangwa ngapadzo ubva kha mvumbo ya mucha Afrika Tshipembe hune vakore arali hanga dovha hava na zwiito zwo nonga zwa mvula dzo tanganaho na madumbu na zwipango vha ḓilinde vha vhe fhethu ho tsireledzeaho matsina madekwana khavhe ya vhuḓi vachizvidiva nṋe na vhone ri ḓo dovha ra ṱangana nga ḽavhuṋa. Loko vha hashu kha lavhelesa mutsho washu zwo ri vhone uri farela zwifhio ṋamusi hune ra khou ri tshi lavhelesa ri khou vhona zwo ri mvula dzone dzi khou bvela phanḓa na una fhethu fhambanaho ri khou lavhelesa ngeno kha vunḓu ḽashu ḽa KwaZulu-Natal ri tshi lavhelesa kha vunḓu ḽashu ḽa Gauteng ri tshi khou ṱuwa hafhu ri tshi khou lavhelesa ngauralo dzi khou vhonala dziḽa mvula dza dzi khou bvela phanḓa fhedzi ni mvula dzo fholaho nga maanḓesa ri tshi khou lavhelesa zwo ri kha ḓuvha ḽa mulovha fhethu hunzhi nga maanḓa ngeno kha vunḓu ḽashu ḽa Gauteng ho vha na mvula dzi dzavha dza madumbu na u wa tshifhango fhedzi khou vhonala dziḽa mvula dzo phaḓalala fhethu ho fhambanaho ri khou ṱuwa hafhu ri tshi bvela phanḓa nga
ralo zwinwe hafho zwine vha khou tsivhudza zwone ndi zwa uri ngeno kha vunḓu ḽashu ḽa Northern Cape mvula khezila dzi khou lavhelelwa ḓovha dzi khou na fhedzi a si mvula dza mithathabo ni mvula dzine dza khou vhona dzo dzika naho dzedzo mvula dzo ḓi ṋea maanḓa fhedzi ri tshi lavhelesa ngeno vhukati ha shango ḽashu ri khou vhona zwa uri hu ḓo vha hu na makole nahone hu tshi khou ḓi vhonala hu na phepho vhukuma ri khou ṱuwa hafho ri tshi lavhelesa zwine vha khou tsivhudza zwone nga maanḓa ri lavhelesa kha ḓuvha ḽa matshelo ndi zwa uri kha vunḓu hanefhaḽa ḽashu ḽa Western Cape hu khou vhonala tshi ḓo vha hu na khonadzeo dza mililo ya ḓaka na musi ri tshi gonya kha vunḓu ḽashu ḽa Northern Cape hanefhaḽa vha khou tsivhudza zwori vha ṱhogomele vhukuma ri khou ṱuwa hafho ri tshi lavhelesa kha vunḓu ḽashu ḽa Gauteng hone hu khou vhonala zwi ḓo ḓi vha ho rapiwa vhathu vhanzhi vha khou ḓi vhudzisa uri dziḽa dzi mvula ri khou ḓi dzi lavhelela na dziḽa dzi mvula dza maḓumbu fhedzi hu khou vhonala zwi ḓo vha ho rapiwa zwavhuḓi naho ri ḓo vha hu na makole kha ḓuvha ḽa matshelo temperature dzi ḓo vha dzi fhasi Johannesburg 24 degrees ra lavhelesa hafho na hanefhaḽa kha vunḓu ḽa Limpopo nahone ri khou vhona ni mutsho wo rotholaho mutsho temperature dzi ḓo vha dzi fhasi Tzaneen 16 degrees Mesina 24 degrees ni mutsho wa makole mutsho wo rotholaho vhukuma ri khou ṱuwa hafho ri tshi lavhelesa na kha vunḓu ḽa Mpumalanga hanefhaḽa hu khou vhonala zwi ḓo ḓi ri nga matsheloni a ḓi nga mvula dzashu dzi khou pfhelapfhela fhedzi ni mutsho na ḓo vha khou rothola 20 degrees fhaḽa Standerton ri tshi lavhelesa na fhaḽa Middleburg nahone 20 degrees mutsho wo rotholaho vhukuma ri khou lavhelesa kha vunḓu ḽa KwaZulu Natal hone hu khou vhonala zwi ḓo vha ho rapiwa zwavhuḓi temperature dzi fhasi Port Shepstone 22 degrees ri tshi lavhelesa na fhaḽa Pietermaritzburg nahone temperature dzi fhasi ri khou ṱuwa hafho ri tshi lavhelesa na vunḓuni ḽa Eastern Cape hone Mthatha 27 degrees ha vhonala hu tshi ḓo fhisa fhethu fhambana Craddock hone ya vha 35 degrees zwa tamba pfhi uri hu ḓo vha hu tshi khou fhisa vhukuma kha vunḓu ḽa Western Cape hu khou vhona nahone hu tshi ḓo fhisa vhukuma Linesburg ya swika na hanefhaḽa kha 40 degrees ni mutsho u khou vhona hu tshi khou fhisa vhukuma kha vunḓu ḽa Northern Cape nahone hu khou vhonala hu tshi ḓo ḓi vha hu tshi khou fhisa fhethu fhambana Upington 39 degrees naho hu tshi khou ḓi vhonala hu tshi ḓo pfhelapfhela mvula a si mvula dzine dza khou sia hu tshi khou rothola ndi mvula dzine naho hu tshi khou fhisa ndi mvula dzine dza vha dzi khou tou ḓi fhirela ri tshi lavhelesa na kha vunḓu ḽa Free State nahone hu khou vhona hu tshi ḓo fhisa vhukuma fhaḽa Bothaville 32 degrees ra ṱuwa hafho ra lavhelesa kha vunḓu ḽa Northwest nahone ndi mutsho no kha vhonala kha hu tshi ḓo vha hu tshi khou fhisa Vryburg 33 degrees u bva kha nṋe mukololo wa Matsila ndi ri madekwana a vhuḓi